For thousands of years, plants have grown in the Alps, often plain yet very resilient. Forced to resist wind and weather, many have developed healing powers. For a long time, orthodox medicine suppressed all knowledge of their effectiveness. But in medical thinking, a sea change has begun. Herbalists, scientists, creative cooks, and therapists have joined the search for new herbal applications. And they're working to make sure the knowledge of alpine herbs is not lost. Hupsi Ilsanker is a root digger in the Berchtesgaden Mountains. He supplies the oldest gentian distillery in Germany. Since the early 17th century, it has held the sole license to extract the protected gentian roots. In all this time, the root digger's profession has scarcely changed. Das ist halt jetzt praktisch, gell? Mit dem Auto. Aber das ist eigentlich das Einzige, was neuzeitlich ist, sage ich jetzt einmal. Alles andere ist Handarbeit wie vor Hunderten von Jahren. Und das hat was. To find the gentian roots, he heads up into the high alpine terrain. Above 1,600 meters, even Hupsi has to leave the car behind. It's a 1 to 2 hour hike up to his place of work. Das ist der weiße Germer. Und der, wenn nicht blüht, dann wird er oft mal mit dem Enzian verwechselt. Ist aber absolute Giftpflanze. Also sollte man nicht essen, nicht ausgraben, kann tödlich ausgehen. Da schläft er dann die Leber ein, die Nieren, gell, und dann schläft er selber ein. Und dann hat sich das erledigt. In Berchtesgaden National Park, nature is protected. Only the gentian digger touches the plants, authorized by a strict 400-year-old license to dig. Der Letzte, der wo den Enzian ausrotten möchte, ist der Wurzelgraber. Weil wenn er das macht, dann gräbt er seine eigenen Wurzeln aus. Im wahrsten Sinne. Hupsi waits for 7 years before digging in the same spot, to give the plants enough time to re-anchor deep in the ground. Für diese harte Arbeit, da brauchst du natürlich Männer, gell? Keine Buben. Jetzt aber es bleiben kleine Wurzelteile in der Erde zurück. Schmeißt man rein, tritt's fest, Vase drauf für die nächste Generation und das ist für den Wurzelgraber. Moderate but regular digging. That's what the historical document prescribes. Hupsi knows exactly where to apply his hoe. The yellow gentian, which also includes the spotted gentian, is the largest alpine herb. Normally, alpine plants make themselves small to give wind and weather less impact surface. But the yellow gentian defies storms. It is so bitter, even the cattle refuse to eat it. Its strong bitter substances make it an important folk remedy, especially for stomach, liver, and heart ailments. Gentian is also used as a general tonic. Not that Hupsi needs any fortification. Mit der harten Arbeit, da hat man es heute nicht mehr so. Man macht alles mit Maschinen und am Abend geht man dann in ein Fitnessstudio und das fällt bei mir weg. Ich arbeite gleich gescheit und kann mich auf Nacht aufs Kanapee hinhauen.
Hupsi performs this back-breaking task from June to October. In the fresh spring water by the distilling lodge, he washes the soil off the gentian roots. He's convinced that this plant is charged with the power of the Alps. Der Mensch meint immer, woanders ist besser oder woanders kommt was Besseres her. Das daheim ist nichts. Aber wenn du jetzt das anschaust, könnte genauso gut Ginseng sein. Leute fragen oft, was das ist, dann sage ich Alpenginseng, dann sagen sie, nee, das gibt's doch nicht. Sag ich, das gibt's und ist genauso gesund. Some roots reach a length of 1 meter. Before being processed into schnapps, they must be chopped. Chopping releases the bitter compounds in the gentian. They can even be absorbed through the skin. They give the schnapps its flavor. To the chopped roots, only yeast and mountain spring water are added. This mixture, the so-called mash, begins to ferment and form alcohol. Now Hupsi has to stir, and keep stirring for at least 6 weeks. Das Gärverhalten ist jedes Mal anders. Wenn du meinst, du weißt genau, wie es geht, das weißt du nie. Das ist alles Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Mond, kommt alles dazu. Es ist ein reines Naturprodukt. Next door, the distillation begins. The mash finally yields gentian schnapps, an old Bavarian specialty. Wenn ich nicht mehr bin, dann kommt ein anderer. Oder eine andere, weiß man's. Irgendwer macht's schon wieder. Also es hat jetzt die letzten 400 Jahre immer wer gemacht und ich denke nicht, dass ich der Letzte bin. Sie haben es alle so gut gemacht, dass es heute noch gibt. Und das ist eigentlich eine super Sache. Hupsi started root digging 30 years ago. He wants to continue for as long as he can. After a strenuous day, he enjoys the evening with his friends from the mountain pasture. For millennia, people in the Alps have known how to use the healing powers of herbs. In the most remote villages, they often had no choice but to trust in nature. In Heiligenblut, in the Austrian Hohe Tauern Mountains, the women and children have gathered to make bouquets of all the herbs that their gardens and alpine pastures produce. It's mid-August, flowering season. Preparations for the blessing of the herbs, a pre-Christian custom. Es kommt ursprünglich daher, dass die Leute mit der Natur und von der Natur gelebt haben. Grundsätzlich sind alle Kräuter für einen Tee geeignet. Man macht daraus Essenzen, Tinkturen, man kann Salben draus machen. Und hat auch eine Art Schutzfunktion. Früher vor Unwettern, mein Gott, Blitzableiter hat es keine gegeben, man hat sich halt dann vorgestellt, dass das hilft. Ist ja ein schöner Gedanke. At least 7 herbs should be bound into a bouquet. Apart from that, the rules vary from one place to the next. Many Catholic parishes in the Alpine region celebrate the blessing of the herbs. In Heiligenblut, the custom was long forgotten until it was revived by the women from the traditional costume group. The next morning, Assumption Day. With their bouquets, the women parade to the Catholic Church to have the herbs blessed. For centuries, the Catholic Church tried to suppress herb worship as a pagan custom. Finally, its only option was to appropriate the custom, combining it with the Marian feast on 15th of August. For according to legend, Maria's grave emitted a beneficial herbal fragrance.
schenkst du uns Gesundheit und Freude. Segne diese Kräuter und Blumen. Then the villagers take the blessed herb bouquets home as protection for house and family. The Edelweiss is surrounded by many myths. An alpine flower growing at high elevations under even the most difficult conditions endows invulnerability or even immortality. This was an enduring belief. Since her childhood, Astrid Thurner has been fascinated by the Edelweiss. The druggist and hiking guide loves the high alpine slopes. She's on an exploration tour of Park Ela, the largest nature park in Switzerland, in the canton of Graubünden. Here they speak 3 languages, German, Italian and Romansch. Wow, la Steilalva, das Edelweiß, Steilalva oder Alf Etern. Alf Etern heißt ewiges Weiß. La Steilalva, der weiße Stern auf Romanisch. So herrlich, das ist Glück. Gell? Being rare and hard to reach, it is for that very reason an extremely popular trophy. But wild Edelweiss is strictly protected by law. Viele Leute, die haben ja gar nie das Edelweiß gesehen und die sind so überwältigt, weil das ist ja so mystisch. Ein Edelweiß, das kann ja nur der Geliebte holen unter Todesgefahr. Und ich sage immer, ihr könnt drauf sitzen, ihr könnt sie fotografieren, die verwelken nie dann, ihr habt sie immer, aber lasst sie bitte stehen. Astrid Thurner grew up as a farmer's daughter. The alpine pastures of Alp d'Air remind her of the stories her mother told her. Astrid spent her summers here during haymaking season. Das sind alles die berühmten Edelweisshänge. Und wenn die Kälber Durchfall hatten, haben sie sogar Kälber aufgetrieben. Und die Kälber haben die Edelweiss gefressen, die viel Gerbsäure enthalten. Und das hat die Darmwände gerbt. Und sie sind so schneller geheilt worden. Stomachache flower is thus its vernacular name. The druggist's childhood memories have grown into a serious interest. For years, she's been studying the healing properties of this white alpine flower. Und je höher das sie ist, also Meter über Meer, desto mehr Wirkstoffe hat sie. Also man hat Unterschiede festgestellt bei der Edelweiss, das auf 1600 wächst oder das auf 2000, hat es gewaltige Unterschiede. The municipality of Savonnin is Astrid Thurner's home. As is customary in Switzerland, she raises the regional flag of Graubünden each morning. In the summer, she visits her mountain cabin each day because of her extraordinary plantation, a field full of Edelweiss raised from wild seed, a pioneering achievement. She processes the plants into teas, schnapps, and above all, her individually developed line of cosmetics. Edelweiß ist eine Alpenpflanze, die auf den steilen Bergflanken, wo die Sonne den ganzen Tag herbrennt und vielleicht in den Inneralpen wenig Regen fällt und sie geht nicht ein. Also sie hat eine Überlebensstrategie. Sie hat, wenn man unter dem Mikroskop schaut, ganz, ganz viel Härchen. Wie ein Wollenknäuel ist das und das schützt so vor dem Verdunsten. Und so schützt sie auch uns mit dieser Überlebensstrategie und die Vitamine, die Wirkstoffe, auch dass wir verdunsten, dass unsere Haut prall und schön bleibt. Also wir altern viel langsamer. The higher the location, the denser and whiter is the hair on the flowery star. The white points are actually bracts. The bloom itself is made up of the tiny florets inside, females having yellow and males grayish florets. The mixed form is widely held to be the prettiest variety. Astrid Thurner takes her hand-picked and quality-selected Edelweiss to the laboratory. The best are steeped, complete with stems, in glycerine. After several weeks, the active substances are filtered off.
The Edelweiss extract is then processed into an emulsion by a lab technician, creating a cream, purely natural cosmetics. Natürlich habe ich das mir selber ausprobiert und dann meine Mutter, die ist über 80 und im Bekanntenkreis. Und natürlich hatten wir auch Rückschläge, dann fiel die Creme auseinander oder einmal war sie gräulich oder wir mussten einige Male ausprobieren, bis wir dieses Resultat haben. The tannins and vitamins A and E in the Edelweiss are antioxidants and are able to strengthen the skin and repair minor damage. The facial, foot and hand creams of this little operation in Savonine have found a loyal clientele through word of mouth. Come harvest time, the entire family pitches in. It's midsummer, they must work quickly, for only certain days are right for the job. Wir müssen schauen, dass die Edelweiss voll in der Blüte sind, aber noch nicht verblüht. Und dann müssen die Tage davor trocken sein, damit wir nicht Wasser reinnehmen für die Trocknung. Dann werden sie kaum trocken. Aber das Wichtigste ist die Vollreife. Along with her marriage, daughter-in-law Fabienne found her love for Edelweiss. She chooses the finest Edelweiss blooms for pressing. The dried symbol of Switzerland is a popular souvenir. Bei uns gehört das Edelweiss zur Familie. Wir haben schon zum Beispiel unsere Tischdekoration bei unserer Hochzeit war voller Edelweiss und diese Pflanze fasziniert so viele Leute. Und für uns ist es extrem schön, dass wir diese Pflanze in die Häuser der Leute bringen können und dass es nicht nur mehr ein Mythos ist, den sie in den Bergen finden, wenn überhaupt. Und das ist schon schön. Und ja, dass wir jetzt Anfragen aus aller Welt eigentlich bekommen haben und sogar aus Brasilien. Und das macht einem schon stolz, ja. Dried, the Edelweiss keeps its form and color for centuries. This tough survivor, the queen of alpine flowers, was originally indigenous to Central Asia. After the Ice Age, it migrated to Europe, where it now grows at elevations between 1,500 and 3,000 meters. For her creams, Astrid Turner buys extra flowers from organic farmer Motti. His field lies above St. Moritz, at an elevation of 2,200 meters. But this year his harvest is meager. Sie sind einfach nicht richtig gewachsen das Jahr, die Edelweiss. Ich weiß nicht, welcher Grund. Oh ja, ich sehe dort einige Löcher. Es ist schade, aber wir wissen selber nicht, wieso und warum, Ja. oder? Es ist Natur so, Das ist ja. Natur, ja. Ja. Kann man nicht Ja. machen. Many unknown factors still hamper Edelweiss cultivation. The plant with the survival trick has only been studied scientifically since the beginning of the 21st century. At the Institute for Chemistry and Biomedicine of the University of Innsbruck, Professor Hermann Stupner's team is investigating the active substances of medicinal plants. For years, they've been interested in the healing powers of the Edelweiss. Their work is grounded in local traditional knowledge. Zu Beginn unserer Forschungen hat es ja kaum Daten gegeben. Edelweiss ist nach wie vor eine geschützte Pflanze. Forschungsmäßig hat man sich mit dieser Pflanze beschäftigen können, wo die Pflanze auch in großem Ausmaß kultivierbar war. Und ich denke mal nach wie vor, dass das Potenzial von Edelweiss nicht ausgereizt ist, sondern dass da einiges noch zu erwarten ist. The reported anti-inflammatory property of Edelweiss is now supported by evidence. This is one reason an increasing number of firms worldwide are interested in new substances from the plant. Weil Edelweiss natürlich der Inbegriff des Weißen darstellt und speziell in der asiatischen Kultur ja eine weiße Haut sehr gefragt ist. Deswegen gibt es viele Konzerne, die daran interessiert sind, Edelweiss-Produkte auf den Markt zu bringen.
Besides the flower, for the first time the Innsbruck scientists have studied the Edelweiss root. And they found a substance that may revolutionize the therapy of vascular disease. Leolagin, from the Latin for Edelweiss, Leontopodium. Für uns war es ein Sensationsfund und es ist zu erwarten, dass in Zukunft gerade als Pflanzen ganz interessante neue Wirkstoffe auch isoliert werden können, die vielleicht zukünftige Arzneimittel darstellen. This hope is well-founded. After all, only 10 to 15% of all plants worldwide have been studied. Surrounded by Austria's Ötztal Alps and accessible only on foot, lies the lodge Hohenzollernhaus. It's Christina Waltner's first summer here as innkeeper of the former mountain refuge. Christina has asked alternative therapist Astrid Süssmuth to introduce her to the medicinal plants growing all around. Astrid is a passionate hiker who passes on her herbal expertise through her books and lectures. Here, she finds a first aid remedy, the Alpine Adeno style, or Alpendost. So, da haben wir ihn. Das ist eine ganz geschickte Sache, der Alpendost. Wenn du einen verstauchten Knöchel hast oder verschnackelt oder sowas, man knüllert den dann, also so richtig, dass da der Saft rausgeht. Wenn du es einmal probierst, schau mal, knüller mal mit. Und dann siehst du gleich, dass da so eine Feuchtigkeit, so ein Wasser rauskommt. Und dann tut man das praktisch um einen verstauchten Fuß rum, dass es schön fest roh ist, eine Bandage rundherum. Wirkt sehr, sehr abschwellend auf Verstauchungen und Prellungen, die angeschwollen sind, so stumpfe Verletzungen einfach. Und noch dazu zum Abschwellen ist es auch total kühl. Merkst du das? Ganz kühl, ganz angenehm ist das, ja. Ja, das ist angenehm. Nature holds healing power, but also numerous dangers, including one plant in particular. With its intense blue flowers, wolfsbane is not only an eye-catcher, but also the most toxic plant in Europe. Just 0.1 milligrams per kilogram of body weight may prove fatal. Wherever rock slides are quite likely, and in other dangerous locations that are steep and damp, the blue wolfsbane is often found growing. Yet people have always planted it near their homes as well, for according to folk mythology, it keeps away burglars and evil spirits. Das ist so ein schönes, großes Eisenhutfeld direkt unter der Hütte, gell? Ja. Was macht sie eigentlich mit den ganzen Kindern? Ihr habt ja wahnsinnig viele Kinder am Hohenzollernhaus. Sagt sie das die Kinder eigentlich, wie giftig der Eisenhut tatsächlich ist? Oder? Also den Kindern, also die Touristen, die machen wir wirklich darauf aufmerksam, wie giftig die Pflanze ist, da schauen wir schon drauf. Ja, das wissen also echt auch viele Kinder überhaupt nicht. Die meinen, das ist eine schöne Pflanze. Pflanze Genau dabei ist ja das Gift tatsächlich hautgängig. Gell? Wenn man einen Blumenstrauß macht, dann hat man das richtig an der Hand und die wird dann taub. Also das ist das Mindeste. The blue wolfsbane, also named aconitum or monk's hood, was the arsenic of ancient Greek and Roman times and of the Middle Ages. Its poison was involved in many historical murders, and in the Alps, people used it to kill prowling wolves. Only the bumblebee gets away unscathed, once it has done its job pollinating the plant. The name monk's hood is derived from its form. Die Vergiftungserscheinungen vom blauen Eisenhut, das ist zunächst eine Taubheit in allen Gliedmaßen, die mit einer sehr großen Kälte einhergeht. Und vor allem bemerkt man dann, also die Vergifteten bemerken dann so eine Art pelzartigen Überzug auf der Haut. Sehr unangenehm, deshalb hat man auch früher gesagt, das ist eine Pflanze, um sich in einen Werwolf zu verwandeln, ja, weil der Mensch auf einmal einen Pelzüberzug zu bekommen scheint. Man kann sich immer langsamer bewegen, die Muskeln erstarren, der Herzschlag wird langsamer. Das Ganze dauert bis zu 2 Tage. Und das Schlimme ist, die Vergifteten sind bis zum letzten schweren Atemzug klar bei Bewusstsein und wissen, was los ist. Also ein höllischer Tod. Und deshalb wahrscheinlich hat man auch gesagt, dass es eben aus dem Geifer des Höllenhuhns entstanden ist. Ja. Homeopathy offers a beneficial application of wolfsbane in extremely diluted form. Aconitum is one of the most important medicines in Astrid Süssmuth's outdoor pharmacy. Das
Das Aconitum, der Eisenhut, ist halt das große Mittel bei Angstattacken, bei Panikattacken in den Bergen, welcher Art auch immer, also für die Bergretter zum einen, wenn irgendwas ganz Schlimmes passiert ist, aber auch für die Verunfallten, wenn sie einfach wahnsinnige Ängste haben. Applied properly, the toxic plant thus becomes medicine. Long ago, monks knew this too, for they used wolfsbane in high dilution against the ailments prevalent within damp monastery walls, febrile infections, neuralgia, and rheumatism. And from the Middle Ages on, monks were in charge of applying and passing down this knowledge of plants and their healing properties. The Benedictine monastery of Admont in Styria houses the largest monastic library in the world. For the members of the order, studying these books was a daily duty. Writing school was naturally required. Monks and nuns were in charge of local medical care. Admont holds a store of valuable documents. These theological, natural scientific, medical, and even secret texts were gathered over a period of centuries and copied by hand. Klöster waren immer Horte der Wissenschaft und der Bildung. Man hat auch immer wieder versucht, natürlich den Menschen nicht nur Bildung weiter zu vermitteln, sondern auch Heilung zu schenken, eben durch Kräuter, durch Medizin. Und damit musste man sich natürlich auch fortbilden, um diverse Rezepturen und Medikamente herzustellen. Experiments and applications were meticulously documented in countless manuscripts. The monastery treasure is in jeopardy, though. Vermin are invading the Baroque library walls. In a huge effort taking months, conservators clean book after book to preserve this knowledge for generations to come. This concern is shared up on Zeiseralm, Europe's largest high alpine pasture, in the heart of the Dolomites in South Tyrol. In the summer, it is transformed into a colorful sea of countless herbs in full bloom. In the early morning, Franz Mulzer roams the meadows, seeking extraordinary organic ingredients for his culinary art. Bistort, lady's mantle, wild thyme, caraway, and thistles wind up in his basket. The fresh flavors keep inspiring him to come up with new recipes. Und das verarbeiten wir dann alles zu unserem Blumensalat. Die Seiser Alm ist meine offene Speisekammer, die ich hier jeden Tag vor der Tür habe und wo ich mich nach Herzenslust bedienen kann. Franz Mulzer is an alpine chef. He wants to reintroduce the herbs of the high alpine pasture to his guests. At an elevation of 2,000 meters, he discovers aromas that no supermarket has to offer. His eye is caught by a little flower, very delicate and easy to overlook. It resembles an eye with long lashes and seems to be gazing into the world. The plant is known as eyebright or euphrasia and requires above all clean air, water, and lots of sunlight. Just what healthy eyes need. Meine Mutter setzt einen Sud damit an und wenn sie eine Augenreizung hat, dann wäscht sie sich die Augen mit dem Augentrost aus und das wirkt dann beruhigend. Augentrost wird hauptsächlich in der Medizin verwendet, aber man kann ihn auch genießen. Born here, Franz has deep roots in the culture and landscape of South Tyrol. He's worked as a chef in such award-winning restaurants as Tantris in Munich. But when he heard of the available lodge on Zeiseralm, he leased Gostner Schweiger without a moment's hesitation.
Ich habe es nie bereut, noch, dass ich von der Großstadt wieder hergegangen bin. Es ist einfach meine Heimat. That's Eyebright decorating the yogurt strudel with berry compote, and the 15 herb dumplings are sprinkled with alpine meadow flowers. Meine Idee ist es, den Geschmack der Alm auf die Teller zu bringen. Soup made from hay, an old South Tyrolean dish. Franz Mulzer serves his own original version, in a bread crust. The recipe is secret, and many a hiker keeps coming back to the lodge for more. Hay has always played an important role up on Zeiseraum. Only one mowing per year is permitted, to curb the scrub, as well as for the hay baths. This century-old tradition sprang from the personal experience of hay mowers. When their work was done, they often slept in the hay and were amazed how energetic they were upon waking. Adapting this, the Dr. Josef Clara developed hay bathing as a regenerating treatment, especially for joint pain. Tony is familiar with the benefits, having worked as a mower since he was 15. Ja, lustig und gut, und wenn man jung war, und das war schon schön. Jeder ging gerne auf der Seiseralp zum Mähen. Das war prima. Überhaupt, wenn das frische Heu ist, noch schön warm geworden, ganz fein. Wenn man noch ein schönes Mädchen gehabt hat, dann war es noch feiner. Ne? Regular inspections guarantee the quality of Dolomite hay. 50 square meters of alpine meadow must include a minimum of 40 different varieties of plants. Among these, the best-known medicinal herb is arnica. Tousled and untidy, but tough, it grows at high elevations. Arnica, whose vernacular names can be translated as power rose or alpine health giver. Arnica is used for bruises, strained muscles, and exhaustion. Neither fertilizer nor herbicides are allowed on the meadow to preserve plant diversity. The mown grass from the mountain is brought in and transported to Pfalz, where the former hay bathing station of 1903 has been converted into the Hay Bath Hotel. The hotel barn stores the raw material for the guests' bathing applications. David Kompatcher runs the family operation in the 4th generation. Dieser Heuduft ist typisch für unser Haus, weil wenn die Gäste ankommen, dann riechen sie das schon in der Hotelhalle und dann fühlen sie sich schon, als wären sie also wirklich im Heubad angekommen. Ne? Das riechen die schon. Und das kommt von einem Inhaltsstoff im Heu, das ist das Kumarin. Das bildet die Pflanze, um sich zu schützen eigentlich. Und genau dieses Kumarin ist eben wichtig beim Heubad, weil es im Kontakt mit der Haut vom Körper aufgenommen wird und eine Reaktion des Immunsystems bewirkt. Hay baths used to be medically prescribed, for rheumatism and back pain, for example. Though hay baths are no longer taken on prescription, the healthy relaxation fits a current trend. In earlier times, guests were bedded only in freshly mown hay, whereas the modern method is possible year-round. The hay is watered to start the fermentation process. This generates heat, which releases the herbal essences. So, darf ich schon? Bitte sehr, das Heu ist schön vorbereitet. Es kann losgehen. Hay bathing has become a much more comfortable affair. 120 years ago, the bath attendant simply packed relief seekers into a pile of hay. The natural fermentation process reached temperatures of up to 60 degrees. Today, a waterbed regulates the temperature. The heat allows the body to absorb the active substances through the pores. Die Füße packt man natürlich auch komplett ein.
Der Sinn der Sache ist, dass man einfach intensiv schwitzt. Und dann müssen die Füße ganz bedeckt sein. So, ich senke sie jetzt in der Wanne ab, damit sie richtig schön schweben und komplett von dem heißen Wasser, das über 42 Grad hat, umgeben sind. While the bather sleeps, the herbs go to work. In Taufera-Arn Valley, on the south side of the Alps, quiet reigns. Removed from the major streams of tourists, nature is still unspoiled. The landscape is dominated by more than 80 peaks above 3,000 meters. Dealing with bad weather and illness in this remote terrain for centuries, its inhabitants had to help themselves. Thus, ancient recipes and myths have survived for generations. Anneres Ebenkofler is pursuing these traditions. She seeks contact with the locals, trying to revive their old knowledge. Seppel, grüß dich. Oh, grüß dich. Wie geht das denn? Schneidig Fische. Schau, Seppel, was ich da gebraucht habe. Das ist mal ein Liebsten. Schon, gell? Wenn ich nicht da bin, dass ich nicht am Bauch wegkriege, ja, gell? Und bis er schlafen war er. The mountain dwellers often take their healing recipes to their graves, fearing ridicule. Anneres gathers anything she can learn about herbal medicine. She grew up in the village inn and on the family farm. When her father left the inn to his children, it was on the verge of closing. The region wasn't attracting enough guests. It was a difficult decision whether to quit or carry on. The herbs gave her the solution. Eine Inspiration hat uns wirklich eine Kuh gegeben. Und zwar habe ich die Kuh beobachtet, wie sie vor dem Haus genüsslich ihre Kräuter gefressen hat. Und die hatte dermaßen einen gourmethaften Gesichtsausdruck, dass ich mir wirklich mal überlegte, jetzt muss ich mal hingehen und schauen, was die da so alles frisst. Und das war der Schlüsselpunkt, ein Kräuterrestaurant dann draus zu machen, weil ich einfach diesen gourmethaften Gesichtsausdruck auch bei den Leuten ins Gesicht zaubern wollte. Anneres followed her inspiration. She converted the village inn into a nature hotel, now known for its creative herbal cuisine. In summer, she visits the mountain slopes every day, using the gathered plants for a variety of purposes. Also wir nennen diesen Wacholder auch Weihrauch der Alpen. Also früher, wenn so Grippen in Anmarsch waren oder sogar in der Pestzeit, hat man diesen Wacholder dazu benutzt, Haus und Hof auszuräuchern, zu reinigen, um die ganzen Bakterien zu töten. Und wir nehmen den sehr gern auch im Wellnessbereich für Räucherungen, da setzen wir ihn sehr gerne ein. Gerade das Aroma hat eine wahnsinnige beruhigende Wirkung auch. Juniper. From relaxation to smoke for the bacon, it offers a variety of possible uses. Ich lasse mich von der Natur inspirieren. Das hängt dann immer ab, wie das Menü dann ausschaut oder das Gericht, gerade das, was ich halt finde. Today, these stone pine cones will wind up on the menu. Anneres is not just looking for good food, though. Her main focus is a holistic health concept for body and mind. During her childhood, nobody in the village was interested in herbs. Poor folk stuff, they called it. A book about herbs, left behind by guests, was what triggered her passion. Also das Johanniskraut, das ist eigentlich eines meiner Lieblingskräuter. Wenn man es anschaut und schon diese ganzen zarten Fühler da drin sieht, dann deutet es schon auf unsere Nerven hin. Es wird auch eingesetzt als Antidepressivum. Also wie man früher sagt, es vertreibt Dämonen, damit ist gemeint eben schwere, dunkle Gedanken. Und das ist eine ganz tolle Lichtpflanze, also da begegnet einen schon die Sonnengöttin persönlich. When the days are longest, the St. John's wort blossoms. It doesn't like shade. For ages, this sun plant has been used when nerves were taut, irritated, or even injured, internally or externally.
From her gathered knowledge, Annelies developed what she calls the Alpine Teachings. Together with her brother, she runs the hotel according to these principles. Was mich immer schon fasziniert hat, wie die Leute damals mit diesen simplen Kräutermitteln wirklich sich geheilt haben, aber eher noch sich gesund erhalten haben. Und ich möchte dieses Wissen nicht nur ausgraben, sondern wirklich für alle erlebbar machen und dieses uralte Wissen aber auf die heutige Moderne übertragen. Hola. Hallo. In the kitchen, they love to experiment. The resiny taste of the stone pine might go well with a fillet of venison. When she opened the herb restaurant 10 years ago, Annelies had to overcome resistance. Ich war die Exotin im eigenen Land und wie ich nur auf die Idee komme, überhaupt Kräuter oder halbe Wiesen zu verkochen. Aber mittlerweile, muss ich sagen, wird überhaupt immer mehr wieder auf das Regionale zurückgeführt. Man weiß wieder unsere Sachen zu schätzen, auch diese alte Urküche von damals. Und das integriert eben mit den Kräutern, also der gesundheitliche Aspekt, den wir auf den Teller eben vereinen möchten. In the winter, there is St. John's wort in the spelt soup. To make the herb suitable for external use, it requires a certain method of preparation. Even the timing of its harvest is essential. In erster Linie achte ich darauf, dass ich das nur an Sonnentagen pflücke. Es muss sehr viel Wärme dabei sein, am besten noch in den Mittagsstunden, weil da die Sonne am kräftigsten ist. Und dass die Knospen noch nicht ganz geöffnet sind. Denn da hat es eigentlich noch die größte Kraft. Wenn man die Knospe reibt, dann kommt diese rote Farbe raus. Das Hyperizin nennt man das, aber umgangssprachlich in der Volksmedizin heißt das das Johannisblut. The production of St. John's wort oil couldn't be simpler. Fine oil, St. John's wort, and plenty of sunbeams. Gerade diese Kräuter, die im Sommer wachsen, wo die größte Hitze ist, die brauchen wir dann im Winter, also ein halbes Jahr später, wenn die wenigsten Sonnenstunden sind, da ist das eigentlich das größte Heilmittel. Ich finde, dieses Johanniskraut ist sowieso für uns das Vitamin D, das wir ja dringend im Winter brauchen. Steeped in oil, the herb is exposed to sunlight for 6 to 8 weeks. In the process, it will take on a deep red hue. Hence the name red oil. The Nature Hotel in Ahornach offers neither Ayurveda from India nor Lomi Lomi from Hawaii. Here, they apply resources from the Alps. Perfekt, den kann ich jetzt gleich hernehmen. Silver quartzite from a nearby quarry is combined with juniper and essences of St. John's wort in a ritual designed to restore inner balance, always to the rhythm of nature. Also es geht ja lange schon nicht mehr nur um Kräuter, sondern dahinter steckt eine uralte Lehre hier vom Alpenraum, die ich die letzten Jahre so Stück für Stück zusammengetragen habe. Es sind auch noch Kraftorte dabei und es spielen Quellen und Wasser eine Rolle. Und ich glaube, das ist jetzt unsere Generation, die dieses alte Wissen, diesen alten Samen bewahren soll und wieder zum Keimen bringen soll, damit wir ihn eben wieder an die nächste Generation rüber retten können. Old knowledge in a new interpretation, so that the herbs of the Alps become of sustainable value to our modern world.